am in Kunming, the capital city of China's Yunnan province. Yunnan is the main supplier of flour in southwest China. Its fresh-cut flour export value ranked first for 6 consecutive years. Today, we are taking you to a modern industrial park. Its smart technologies are helping ensure steady supply of high-quality flours. Let's check it out.作为智慧大脑，中央控制系统收集分析数据，精准调控保温、升降温、遮阳、循环风机及高压迷雾等设备，模拟鲜切花玫瑰在不同生长期需要的光、温、水、气、肥等条件，实现全天候的科学育花，生长不受时间、气候等不确定因素的影响，保证天天有花摘，日日有花卖。依托先进的种植技术以及专业化的设备，园区的花卉产量呢大幅提升，比传统种植模式的产量提高了2到3倍，并且花型更标准，色泽更艳丽。标准化作业使效率提升了30%。传统鲜切花玫瑰平杀期一般为1周左右，通过保鲜剂冷链技术处理的鲜花，可在此基础上延长7到10天。每束鲜花还附有专属的2维码，消费者扫码即可追溯生产全流程，确保品质透明可信。